Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. But before we even get into it, I'd love to share with you an interesting Corona experience I went through last weekend. So I ran into musician Timidat last Saturday. And I think because it's been long since tuonane, I got carried away nikamsalimia na mkono. And immediately I noticed what had happened. I noticed the mistake. So I held my hand behind my back for the 3 minutes that we talked, 3 or so minutes. Of course, observing social distance. Halafu, as soon as we were done talking, Timidat went into his car. He went to his car. Mimi pia nikaenda kwa gari. Kwanza nikaenda haraka, nikachukua mzinga yangu ya sanitizer, but no sooner had I pressed once, nasikia Timidat kwa dirisha, buda, sasa una sanitize chini ya maji. Kwani mimi ndio nakaa nimebeba corona? Mazi, I've never felt so guilty for doing the right thing. I've never felt so ashamed for being safe. And I felt so guilty, but at least I had one consolation. This is Timidat. Hata kama ingekuwa time ya corona, bado ningesanitize. But I think he could sanitize, on a serious note, I think he could sanitize could be the reason Timidat hajatoa ngoma of late. Nijua kitoa ngoma itakuwa safi. And that way, he will not be himself. Now, that encounter made me feel so guilty that I decided to go back to Timidat's car and apologize. Maze nikapata kisanitize. Corona will show us things. And the saddest thing about everything that's going on is that people don't seem to understand the real reason behind the measures being put in place to combat corona. Most Kenyans are only walking around with masks because they are more scared of being arrested than being infected. Watu wanatembea na mask juu ya polisi, sio juu ya corona. Kichana kucha hapa, mbona unatembea bila mask? Afande, mask yangu ndio hii. And it's funny, some police officers don't even seem to understand the concept, which explains this video of a police officer arresting someone for not wearing a mask properly, yet the officer himself was not even wearing a mask in the first place. Ndio unavaa yako saa hii. Ndio unavaa saa hii, hauna mask na yeye amevaa na mnamshika. Nimewaambia corona will show us things. Now also, as much as we need to find happiness, even in these tough times, masks are not a fashion statement. Juzi hapa nimekutana na mtu amematch mask na bow tie. What message are you sending? You're looking good for corona. Ama you are trying to outsmart corona. I wish ningepiga huyo jamaa picha. Oh, but at least I got a video of my encounter with Timidat. Jim McFlanagan! Mr. Hum, I wanted to thank you. Fired. I beg your pardon? Fired. But I... Difference ni at least mimi sikuwa nimeweka sanitizer hapo jamaa ameweka. Now jokes aside people, please keep safe and follow all the necessary precautions. We need to be together on the other side. We shall overcome. That said, we are back doing fresh episodes in installments. Lakini as we intend, we actually intend to gravitate towards it. We still have so much stuff that we have not had a chance to show you before. And for example, we had legendary gospel musician Esther Wahome alongside Mankush on the show some time back, and I brought up Pastor Pius Moiro. Ulikuwa kwa video ya Lango Lango, used to hiyo kitambo before you launched your career, ama zilikuwa zinaenda up to par. And Pastor Pius amepotea for a while, and you used to be in that church. You still go to... I was in the video as a backup artist. Oh, as a backup artist. Yeah, with other singers. You can see Sarah Kay there. Okay. So we were there to help back him up when he decided to sing. Otherwise, we had been singing for many years before him. Okay. And then the question is, Pastor Pius is among, and I'll say alleged, because we don't know. Since he ran for president, I remember growing, Pastor Pius was there. Pastor Pius was, as in, tulishika radio kwetu. Hii shika radio. Tulishika radio. Do you some ndio mpone? Glass maji tuliweka. Tuliweka maji kwa glass. But sasa, as someone, I believe interaction yako on that level, maybe you guys are friends. When you hear such allegations leveled against them, as a good Christian, what's the first thing that comes to your mind?
I think they will always be, because I personally, from a personal level, I respect Bishop Muiru as a man of God. I respect him. Yes. And so I've got nothing to say about any negativity. I don't see any negativity around him. I respect him as a man of God. And I think sometimes we look for negative things to push to people, even when there's nothing. When there's nothing. Yeah, when there's nothing. So that's all I can say. That's a very good way to put it. Mankush, when a pastor is your friend na amekuwa accused of such, niaje, ye ni religious gymnast, what comes to your mind first? What comes to my mind first ni yeye mwenyewe binafsi as a person. Yes. Kwa sababu when a soldier is wounded in the battlefield, he does not finish the title soldier. Yes. He is only called a wounded soldier. Yes. If in my area of jurisdiction, yes, a pastor who is my friend falls in that temptation, he is a wounded pastor. The problem is, most of them, when they heal, they don't go back to the word. They always look at the wound. The wood. That's the failure of many people. If you keep on looking at the wood, you will never go forward. Let the wood remain there. Tuko na woods nyingi dadi, ni vile hazijachomoka. Wacha nikwambie kitu moja. Kamiti maximum. Yes. Wale wameshikwa sio wabaya kuliko sisi. Ni kushikwa wameshikwa. Now what a bite from Mankush. Kuna watu wako hapa nje na wao ni wabaya kuliko watu wako Kamiti maximum prison, and the difference is wao, sisi watu wenye wako hapa nje hawajashikwa. Now hapo kwa point ya Kamiti, we brought you Kaploti and Rendende, who have both served 5 years at the prison. Now listen to what they had to say about what seems to me like a very big loophole in the Kenyan justice system. Mada ni rahisi kujitoa kuliko robbery. Robbery ni ngumu. Mada bora ina witness. Uwezi kesi na maiti. That's why nilikuambia watu wa robbery wako considered watu wa robbery were considered kuwa so dangerous than watu wa mada. Kwa nini? Mbona msee basi kama umeamua unataka kuibia msee, mbona usimuibie umwache akiwa safe, wewe enda nayo. Una get? Usimguze, wewe chukua uende nayo. Mbona umham? So Kenya nafanya mtu na msee na kuibia. Tuseme ni kwa gari nimeingia. Nimwadunga ndani ya gari. Si ndio? Nimetangaza. Yes. Nimepata hii ni basi. Huu ni jamaa najua. Akiniongelesha tu kidogo ama nitaje namuua. Hivyo ndo vile wakili ya mfungu ya mwizi iko. Juu ni witness. Otherwise mimi ndawanyang'anya nyinyi wote, nitashuka. Nikishuka, mmoja wa mabiria wote watakoma na ujamaa. Alikuongelesha, ulimuita mpaka jina. Wewe unajua mtu ametunyang'anya sisi wote, tutolee mtu. So, sasa basi mtu akikujua ni makosa. High witness. Ni macho na toitoga macho. Unaona kama mada nikikuwa na hakuna mtu amewitness, hakuna mali nitapelekwa. Siwezi kesi na maiti vile nimekueleza. Lakini nikikuwa na kuna macho, brother, nitaumia because kesi ya mada ni after every 6 months unaitwa once. 6 months once. Kwa mwaka unaweza enda kotini mara 2. Lakini robbery jua na kesi ya kila kitu. Kama ulisema uliniona nimevaa viatu ya black, jeans ya yellow, nimevaa kofia, nimevaa macho ine, nafanana hivi. Naanza kukesia kila kitu mpaka nitoe. Una kesi ya jeans, umalizane na jeans, uingie kwa viatu ya black. Na mmoja kinibakisha, tuseme kama ni kofia. Naenda na mada. Naenda na hiyo robbery, inaninyongesha. Juu ni capital offense. Kaploti. We, opinion yako ni hivyo na wase wana, as in hii country wase wanaishi hivyo like mse utoa wapi hiyo akili ya, for example ni mwizi inaitwaje, mwizi mono, si ndio? Ameona mse anajua hiyo akili ya kesi ya mada, kesi ya robbery, you tokea wapi ama ina kama na experience? So the more anaingia tuseme time ameenda, kuna choices mbili lazima umake kwa life. It's either you join them ama ukae on the other side. Okay. So wakati mtu ameenda jela, it's either utatoka ukiwa hardcore ama utoke ukiwa reformed. Ulegeze. Umenielewa? Vitu ni mbili, choice ni mbili.
So the time naingia jela nilikutana na all sorts of crime and watu mpaka ana cases 88 za kurape. Umenielewa? But choice ni yangu. That's my stand. Choice ni yangu. It's either nitaamua kuwa kama ama jamaa ama nibadilike. Okay. Umeona? Yes. So uamuzi wa ya mtu binafsi. Tutaweza tukakaa hapa watu wote kama watu 100. Lakini mwisho wa siku wakati tunatoka, wote enda kwa seli yako, mimi nitaenda kwa seli yangu, alafu nitakaa nianze kujifikiria mimi mwenyewe. I found that very shocking. My learned friends, what do you make of this? How true is that? Please share your feedback on #The Wicked Edition as we take a short commercial break. Please, let's keep the conversation going on Facebook, Dr. Kingori, that's Dr. Kingori, at Dr._Kingori on Twitter and Instagram. We'll be right back with Avril, Mr. and Mrs. Boniface Mwangi, Henry Desagu, Kaleche Mumo, and so much more. See you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. I trust that you will enjoy what we have prepared for you this evening. Talk to me on Twitter and Instagram on @Dr._Kingori, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. Use #The Wicked Edition ukiwa pale Twitter ndio niweze kuona feedback yako directly. That said, najua corona imeaffect biashara mob sana, but kuna biashara zilianza kuwa affected hata before corona. Inakuanga kama culture, and Nduthi guys are among such. In fact, on a lighter note, Kanjo wamekuanga kama corona kwa watu wa Nduthi for the longest time. Now we did a show on the plight of Nduthi guys on the show, and we had Mr. and Mrs. Boniface Mwangi alongside Nduthi man Gideon Winner, and here's what you missed. Kanjo wanakimizanga hao watu ni kama wanyama. Unachukuliwa na unapigwa. Bike inachukuliwa unapelekwa pale ni Moroto? St. Peters pale. How much per day? Ikishikwa hiyo siku imeshikwa not less than 5,000. Less than 5,000. Na hata ina receipt. It's a kangaroo court. So ile pesa inayokodoka katika Nairobi kwa watu wa bodaboda ni illegal taxation. What is supposed to happen, tu kama huwa bodaboda kwa pale Kencom, the same way taxi Nairobi hizi kuna taxi ranks. The same matatu iko na matatu terminal. Watu wa bodaboda wapatiwe terminal zao. Unajua msera bebea pali fulani na ni mtu fulani. Watu ambao wanafanya kazi ya bodaboda wanajua muzi ni nani, pickpocketer ni nani, wakora Nairobi hii, lakini hawezi fanya kazi na polisi because yakiona polisi pia anatoroka. Polisi anawinda ule ambaye anajitafutia riziki kwa njia nzuri. So the government should actually ensure that these guys can actually work without harassment. Waambie mko na stage place fulani, and then mbebee hapo, mwende Kencom, kuna one parking ya gari izabeba watu 7 wa bodaboda. Na watu 7 kilipa 200 wanalipa more money than one car. But wataki kufanya hivyo. What our county government, they don't want to actually legalize this business. They want to actually continue extorting the money because that money is unaccounted for. Kama kuna bodaboda riders wangapi Nairobi, let's say 10,000. Wakitoa 1,000 kwa day, that's $1 million. Hiyo ndio inaenda ngapi? City Hall. So extortion ya bodaboda, kusumbuliwa kwa bodaboda, kupigwa kwa bodaboda, Mike Sonko knows and my member of parliament Jagwa knows. Lakini sijui ako wapi. My member of parliament. Yeah. Actually we used to say that ukinunua motorbike ifai kuzwa bila insurance na mwenye ananunua lazima kuna driving license. Lakini juu kuna members of parliament wako na bodaboda mingi wakapigana na hiyo sheria. But that was supposed to be the law. That when you're going to buy a motorbike, the ule mwenye anakuzia, mwenye anauza motorbike, akikuzia motorbike, make sure mwenye ananunua hiyo motorbike ako na insurance na driving license. So ukipatikana na motorbike na una license na una insurance, unaenda ndani. That's solid. Amnanga insurance, amnanga driving license, na in fact nakwambia hivyo juu najua labda wewe uko nazo, but wasiwanduthi wengi wanachukuliwa hivyo na mfuatangi. Wasiwanduthi hata wanakuanga na barabara kweli. Hao wanaendesha motorbike ni kama wanatembea. Unajua? Manzi.
Unajua kwanza wacha hivyo wasi wanasemanga tufikiriangi. Unaona? Ni juu ya helmet, so, I think. Sasa mi ushidoaje kama si atufikiri na unabeba maybe mse yako na suit na tie. Kama mi sifikiri na yeye anafanya nini? Okay. So number one, mi kwangu motorbike is everything Mi ukula, kukunywa, kudress, everything. Nilianza motorbike like 8 years ago. Yes. Nikiwa Embu. Nilikuwa naiendesha Embu Okay. So nikaenda kwanza si Embu Ishiara huko. Okay. So nikatoka hapo nikaenda Embu town. Okay. My dream ilikuwa kuendesha motorbike Nairobi. Ndio. Amefika. Sasa tunaongea na mtu amefika mazee. Hiyo ni Anjeri. The other thing that actually happens, Yes. watu wa motorbike wanakuwa exposed to dangers by KEBS and the Kenya government. The Kenya government allows substandard helmet. Hiyo helmet yako nayo sahi akianguka itamkata. So ina hata visa. So unapata zile helmets imported Kenya zinauzwa Kenya, enda kununua helmet bila kujua. Lakini zile helmet ni mbaya. Ukianguka inakukata, unapata mtu bodaboda amekuwa na helmet na bado ameumia. Njereke amekuwa na hiyo helmet yake, most likely helmet itapata scratches, yeye atatoka kichwa kiwa sawa. So unapata shida ni kwamba kwa hizo regulations, by the way, serikali na vitu zingine zifanyike. Huyu jamaa juu ni mbaya ama mzuri helmet, yenda kuangalia kama ni tawa ni tawambila tena nanunue. So wana allow zile substandard helmets ziko imported to Kenya. Then wanauziwa. Unajua pia kuna tena story ya hii helmet unaiona, labda utapata ni bei ya nduthi yenye anaendesha, which would be a challenge kwa mse wa nduthi. I think maybe kwa policy utatuambia how can the government ensure wase wanaweza get helmet na price poa na ni safe for the market standard. You can catch up with the full episode on our YouTube channel, The Wicked Edition. Now, that said, in the interesting times that we exist and the stereotypical society we live in, we invited Radio Queen Kaleche Momo and one of the best YouTubers in Kenya, Henry Desagu, for a conversation on stereotypes. Sipo I think take kwa relationship, unajua ukistudy mtu sana hiyo, nipo upitie chura kadhaa kabla upate ule mtu. Sasa mimi naongea kama mtu wako in their 40s. Unaona hiyo ni different. Sasa pali niko ushapitia chura zako zote. Done. I'm not interested. I'll know very fast. You'll talk to me in half an hour. I'll know what I need to know that this is not going to work. Chura zote za Kaleche mnajijua. Unafika hivi town unakutana nazo zinapitana hivi. Na unapita nikaa hujawahi muona in your life. Unaenda. But in terms of just understanding more about the person, there's things that I have learned later. I remember when my mom used to tell me, that's moment unakumbuka ile swali, wametoka wapi, kwao ni akina nani nini, and you think what question is that? Mbona naulizwa hii swali? Later on as you go on in life, you come to realize the importance of knowing some of these things and understanding if family nakuanga aje, wanna behave aje, how is this person socialized to behave. But sasa you see the challenge hapo is ukisema uangalie sasa, now that what was instilled kwako, si ndio, you be careful, litwaje usijipate hapo technically. That means you are advancing that, which probably some would argue is not right. Why not the option of exploring, ujue kama hiyo kitu uliambiwa ni ukweli ama badala ya, cause that would mean you're in a box, unaget. If you are told that certain people are generally perceived to be this way or that way, sindio, you stick with that, una retreat kwa the safe zone, the people who maybe unaambiwa hawakupoa. Don't you think you're in advance your agenda? Okay, wewe hujanielewa. Wewe unaitake ni kama nikiambiwa watu wa western wanakuanga hivi, I have not dated them or I've kept away from them. I will still date them. I will still get to know them. But in getting to know them, me, I'm more interested in your family as a you as a person, as a unit, because that doesn't say anything about the tribe. That doesn't say the fact that juu mmetoka hii area nyi wote mko hivyo, because every different home is different, right? Everybody has a different way they've been socialized. So I'm talking about now in the relationship aspect, kujua umse anafanyanga hivi kwa nini? Kwa nini Kingori upenda kuongea loudly na ku crack jokes na kudisi watu? Alikuwa anadisiwa sana akiwa mtoi. Is he happy? Is there a you get what I mean? You get what I mean? But you'll find that there's something that made you pick up what it is you do today. There's something that informed your decision or that elevated you to where you are. Okay. For me, that exploring is what I like to know. And then by the time you decide, okay, this is a serious person for a serious relationship, yes, then I have
facts that I can work with. Can I live with this? I can't live with I think bado it works too. Kwa ile tunaambiango you are a sum total of the 5 people you hang around with. Kama umelelewa mahali mko tuseme one tribe ama nini, utatend. Juu hizo stories zingine uja experience, lakini watu kama mimi everywhere umegrow inaitwa cosmopolitan. Yeah, come on. Bro. Tanguisho ianze, hiyo ndio kizungu ya ukweli umechapa. Yeah, hizo zingine hatujui sisi. Ni dictionary yenu bwana, haina page zote. Yes. So I think sometimes the people, kuna kitu parents wangu waliniambia about certain people, but since nilienda shule yenye tuko cosmopolitan and I'm an average of the 5 people I hang with, walini influence kuona vitu different. Yes. So as much as umeambiwa wale watu hang with, I think your friends and nini wako na more impact sometimes hata kuliko parents, because unapata kama ulienda boarding school, ukaenda campus, ukaenda nini, parents wako si ndio umespend now less time. Yes. Na hiyo ikuja hata kwa stereotype ya watu wengine, hata in your normal life watu na hang nao. Tuseme kama mimi Moyoko, tuseme na hang out na mse wa Nduthi, mse wa Mutura, mse wa Kawosh. So unaona mimi am an average yako yote by the way. I'm an average of Mutura guy plus nini divided by unaget, yani hao watu wana influence when una make decisions zako. So stereotypes one way ya kuzifight ama one way ya ku either uzichocha ama uzifight ina depend na watu na hang out nao. Because mtu mwenye amelewa mahali ukilewa Kisumu tu alafu ambiwa watu wa Moyoko wanakuanga hivi, utatend ku believe juu jai hang out nao. Lakini kujiona venye mimi ni cool guy nini, unaona una change mind. Imagine by the true to this, beyond hizo zetu za nini, two things maybe tunaweza address before we go. History ya wasewa majuu vile wao to perceive. In fact, sai as we speak kuna watu wanajua huku watu vaangi nguo. Alafu kuna pia element ya unaona hii kitu the so called hiyo tribal stereotype ya ku cluster wase hivi pandei na pandei na pandei. It's funny that I narrowed down that ukiangalia tuseme kama Central Kenya region. Utapata ukienda huko Ikwe, that's a segment, an area of its own. Kuna tena saa division. Ya kuna wase wa Murang'a wao kwa hivi, kuna wase wa Nyeri wao kwa hivi, na kuna wase wa Kiambu wao kwa hivi. Unaget? But ikikam sasa ni ku enjoy wase wa ile side nyingine, so wana unite. So wote wako bas sasa sisi ni squad moja against this year's squad. Exactly. Do you think that ever changes ama binadamu wali create hivyo divisions na kuangalia the wrongs zenye ziko na wase wengine? I think sometimes the enemy of my enemy is my friend. Wakati hata tukiachomia hapa na Kingoti tutatafuta two difference. Unaget? So unaona unapatanga ukiacha tu Kenya watu wa Central peke yake, hata wao wenyewe watakuwa na stereotype against one another. Now, the points being raised by Kaleche Mumo and Henry Desagu are a reflection of our society. Shida inakuangani wakati stereotypes na graduate to tribalism, which is a problem that has plagued this country since independence. Now, one of the best points or messages to address this is what Avril said about it on her second appearance on the Wicked Edition. We are so close to actually, be victims of something that is warranted to us through leadership, through talking. We have very irresponsible speeches nowadays in Kenya. Social media wase ubonga ni kama yani it annoys me so much, because if you go through the story of Rwanda, what happened in Rwanda when people started killing each other and there's actually even a monument, you get that monument, you just feel the spirits of all these people, is because of that recklessness that we have in our speech. Instead of us uniting as one and feeling that gap of having so many tribes in Kenya, and celebrating our uniqueness and having so many tribes in Kenya and actually embracing each one of them specifically and being one, we tend to have a lot of people who are very reckless in their speech. So for me, it comes from that. It comes from, I don't want my country, I don't want to leave my home. I honestly don't. And I really hope that young people can be at the forefront to fight for this, yeah? We have refugees living here. Listen to their stories. Listen to them telling us, by the way, you guys don't know how you have it. You don't know the peace that you enjoy. You really need to celebrate it. Maze, I hope that sinks in deep. That's it for the Wicked Edition for tonight. Remember, we are returning with fresh episodes in installments. See you next week, same time, same place, only on NTV. But also remember, I'm on the Nation FM Breakfast Show, 96.3, alongside the very able Kate Reader, showing it with the morning fix, na hashtag ni Kate and Kingori. Make sure you tune in every morning from 7 to 11 a.m. during these COVID times. Otherwise, Wicked Edition, bado tuko on, same time, same place. Breakfast Show ni 7 to 11 a.m.
FM only for this during this COVID times. Kawaida inakuanga 6 to 10 am, but sasa tunajua watu wanaamka by saa moja. So catch up with us on 96.3 Nation FM and different parts of the country. We are broadcasting in almost every corner of the country. For the weekend edition, kwanza tuko na mambo poa sana. Watu wa Mjei, by the way, watu wa Mjengo, they are among the people who have been affected na hii mambo ya corona, but wao wanang'ang'ana na job. I have something special for you. Stay tuned. That's it. See you next week. Ndio hiyo.